Assalamu Alaikum. Hello, my dear children. Today onwards, I am going to take maths for you. We can start our class with dua for knowledge. Rabbi Yassir, Wala Tuwassir, Wa Tammim Bil Khair, Wa Bika Nasta'inu, Ya Fattahu, Rabbi Sidni Ilma. Rabbi Sidni Ilma. Rabbi Sidni Ilma. Okay, now you are in 9th standard. You have total 2 textbooks. In the first textbook, you have 7 chapters, and first chapter is area, and second chapter is decimal forms. Today we are going to study the second chapter, that is decimal forms. Let's start our class. Did you know what is decimal forms? That you already studied from 6th standard onwards. Did you remember what is decimal forms? Yes, decimal forms are the fraction which is written in a special form, and the decimal numbers, we are indicating the decimal numbers using a point or a dot. For example, a fraction 1 by 2. Instead of writing this fraction, we are denoting this fraction as decimal form like 0.5. This is the decimal form of the fraction 1 by 2. Okay, and the fractions with the powers of 10 as decimals can be written in the form decimal form. That is, fractions. Fraction denominator 10 വരുന്ന number fractionsനെ നമുക്ക് decimal formലോട്ട് convert ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, for example, 1 by 10. Powers of 10 means, what did you know what is powers of 10? That is 10, 100, 1000, 10,000, etc. These were the powers of 10, isn't it? So 1 by 10, here in the denominator there is 10. We want to convert this fraction into a decimal form. How will you convert? The decimal form of this fraction is 0.1. And what about 1 by 100? 0.01. ഈ പോയിന്റിന് ഇപ്പുറത്തായിട്ട് ഈ 0 ഇട്ടില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല. The answer will be correct. Okay, 0.01. 3 by 10. How will you write 3 by 10? 0.3, isn't it? These you already studied in the smaller classes, isn't it? Then another example, 347 divided by 100. How will you write this? Denominator there is 2 zeros. That number after this the 2 number of zeros, you have to put 1 point. 3.47 is the answer. Then another example, 7 by 100. 0. Is that answer 0.7 or 0.07? 0.7 ആണോ ആൻസർ വരുന്നത്? 0.07 ആണോ? എങ്ങനെയാണ്? നമുക്കിവിടെ 2 സീറോസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ 2 ഡിജിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഡെസിമൽ കൊടുക്കുക. അപ്പം മേളിൽ ഒരു ഡിജിറ്റേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ആ ഒരു ഡിജിറ്റ് എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്കതിന് പകരം ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്പർ വി ഹാവ് ടു പുട്ട് 1 0. ദെൻ ദ ആൻസർ വിൽ ബി കറക്റ്റ്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡെസിമൽ ഫോംസിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 527 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100 എങ്ങനെ വരും? ഹിയർ ദ നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് ഈസ് 2, then 5.27. ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ ആ ഡെസിമൽ കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ 7 by 1000 വന്നാലോ? ഹിയർ ദ നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് ഈസ് 3, then 0.007. 3 ഡിജിറ്റ്സ് കഴിയണം. ഓക്കെ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അത്രയും സീറോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. These were some examples that shown about decimal forms. Okay, then from this we can say that the number of zeros in the denominator and the number of digits after the decimal are equal. അതായത് number of zeros. ഇത്രയും എക്സാമ്പിളിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലായി? ഇതിലെ ഡിനോമിനേറ്ററിലെ number of zeros
ഈ ന്യൂമറേറ്ററിലെ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും ന്യൂമറേറ്ററിലെ ഡിജിറ്റ്സ് നമ്പർ ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് ആഫ്റ്റർ ദ പോയിന്റ്, ഈ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതുന്ന നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണവും താഴത്തെ സീറോസിൻ്റെ എണ്ണവും എന്താണ്? ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ? ദെൻ ഇത് 10 പവേഴ്സ് ഓഫ് 10 ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് പവേഴ്സ് ഓഫ് 10 ഡിനോമിനേറ്ററിൽ തന്നിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് അതിൻ്റെ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത്. ഇനി സം ഫ്രാക്ഷൻസ് ഹൂസ് ഡിനോമിനേറ്റർ ആർ നോട്ട് പവേഴ്സ് ഓഫ് 10. നമുക്ക് ചില നമ്പേഴ്സ് തരുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1/2 മിസ് നേരത്തെ എഴുതിയായിരുന്നു 1/2. ഹിയർ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ഈസ് നോട്ട് എ പവർ ഓഫ് 10. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിനെ ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഡെസിമൽ ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഫോർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ദിസ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഇൻ ടു ദ പവർ ഓഫ് 10 അല്ലേ? ഇവിടെ 2 ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്കതിനെ ഡെസിമൽ ഫോമിലോട്ട് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആ 2വിനെ പവർ ഓഫ് 10ലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ഫോർ ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു 1/2 ഈസ് ഹിയർ. ഇതിന് ഈ 2വിനെ ഡിനോമിനേറ്ററിലെ 2വിനെ എന്തുകൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിനെ ഒരു 10ലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഓഫ് 10ലോട്ടോ മാറ്റാൻ പറ്റും. ഇവിടെ 2 ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത 10ലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം. സോ 2ൻ്റെ കൂടെ വിച്ച് നമ്പർ യു മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് 2 യു വിൽ ഗെറ്റ് ആൻ ആൻസർ 10. ഏത് നമ്പറാണ്? 2ൻ്റെ കൂടെ ഏത് നമ്പർ ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് 10 കിട്ടും ആൻസർ? വി നോ ദാറ്റ് 2 5s are 10, isn't it? 2 5s are 10 എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പവർ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ത് കിട്ടി? പവർ ഓഫ് 10 കിട്ടി അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ 10 ആൻസർ കിട്ടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് നമ്പറാണോ ഇവിടെ എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആ സെയിം നമ്പർ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. isn't it? നമ്മൾ ഇതിനെ ആ സെയിം നമ്പർ തന്നെ മുകളിലും ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ കൂടെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ആൻസർ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടൂ. മിസ് ഒന്നും കൂടെ പറയാം. 1/2 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പവർ ഓഫ് 10ലല്ല തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം? അങ്ങനെ തരുന്ന ഫ്രാക്ഷൻസിനെ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ദാറ്റ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഇൻ ടു എ പവർ ഓഫ് 10. For that we take here 1/2. We multiplied that 2 with a number that we have to get the answer a power of 10 or 10, isn't it? അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? 2ൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് we know that 2 5s are 10. 2ൻ്റെ കൂടെ 5 ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് 10 കിട്ടേണ്ടത്. So we got 10 as denominator. Then that same number we took for multiplication, that same number we have to multiply with the numerator. Then we will get the numerator as 1 into 5 is 5. Then this fraction converted to 5/10 by using this method. ഓക്കെ, ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് 1/2നെ നമ്മൾ 5/10 ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഡെസിമലിലോട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് മാറ്റാമല്ലോ. 5/10 ഇവിടുത്തെ സീറോസ് നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് വെച്ചിട്ട് ഡെസിമൽ കൊടുക്കണം. സോ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് 1/2 എന്ന് പറയുന്നതിനെ 0.5 കൺവേർട്ട് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് 2 മെത്തേഡ് പഠിച്ചായിരുന്നു. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ഡെസിമൽ ഫോം ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. സോ നമ്മൾ ആദ്യം ഡയറക്റ്റ് 10ലോട്ട് എന്താണ് ഡെസിമൽ ഫോംസ്? ദ ഫ്രാക്ഷൻസ് വിത്ത് പവേഴ്സ് ഓഫ് 10 as denominator can be written in the decimal form. Okay, then നമ്മൾ some examples we studied. എങ്ങനെയാണ്? 1/10, 1/100, 7/100, 7/1000 അങ്ങനെ കുറേ നമ്പേഴ്സ് പവേഴ്സ് ഓഫ് 10ൽ ഡിനോമിനേറ്റർ തന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഡയറക്റ്റ് പോയിന്റിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഡെസിമൽ ഫോമിലോട്ട് എഴുതി. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ്? സം കേസസ് ദേ ഡിഡ്ന്റ് ഗിവ് ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ദ ഫ്രാക്ഷൻ ആസ് പവർ ഓഫ് 10. പവർ ഓഫ് 10ൽ അവർ തരാത്ത കുറേ ഫ്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദിസ് 1/2. അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രാക്ഷനെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ദാറ്റ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഇൻ ടു എ പവർ ഓഫ് 10. പവർ ഓഫ് 10ലോട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ നമുക്ക് പിന്നെ ആ നമ്മൾ താഴെ ഏത് നമ്പറാണോ പവർ ഓഫ് 10ലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇൻറ്റു ചെയ്ത ആ സെയിം നമ്പർ നമുക്ക് മുകളിലും കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം?
multiply ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 1/2 നെ നമുക്ക് 5/10 ആക്കി കിട്ടി, isn't it? Then 5/10, we know that 5/10 is 0.5. Okay. I will show one more example, that is 1/5. Here it is 1/2, isn't it? The next example is 1/5. How will you convert this 1/5 into a decimal form? First we have to convert this denominator into a power of tens. For that, 1/5, we know that 5 into which number we will get 10? 5 into 2. So we get that same number, we have to multiply it with this numerator also. Then 2/10 we got. Now here the denominator is a power of 10. Then 0.2 is the answer. You understand? Then the next one, 2/5. Here the numerator is 2 and the denominator is 5. Then we have to multiply the denominator into which number for getting a power of 10? Which number? Yes, it is 2. That same number we have to multiply it with this numerator. Then we will get 4/10, that is 0.4. Okay. Then 1/4. Look here. Here the denominator is 4. നമുക്കറിയാം 4 ഇൻറ്റു ഏതെങ്കിലും നമ്പർ കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് 10 കിട്ടത്തില്ല അല്ലേ? പിന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഏതാണ്? ഈ 10ൻ്റെ ഏത് പവറിനെ കുറിച്ചാണ്? 100നെ കുറിച്ചാണ് അല്ലേ? 4 ഇൻറ്റു ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് 10 കിട്ടില്ല. സോ 4 ഇൻറ്റു വിച്ച് നമ്പർ വി വിൽ ഗെറ്റ് 100? 25 into 4, we know that 25 into 25 4 times into ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 100 കിട്ടും അല്ലേ? 4 times 25 അല്ലേ നമുക്ക് 100? 4 into 25. That same number we have to multiply with this numerator also. Then we will get 25/100. Here number of zeros is 2. Then we have to put the point before 2 digit. Understand? These were the examples that for converting a fraction into a fraction that have power 10. Okay, these were the first portion of this chapter. I hope you understand this first topic. Today's class is over. Assalamu Alaikum.